Hi everyone, welcome back to the Spoken English practicing session. So, இந்த series of videos மூலமாக நீங்கள் கற்பது இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸை எப்படி பர்ஃபெக்டாக ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுவது, அதே போல் அந்த சென்டென்சஸை எங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுவதற்காக வேண்டி எப்படி பழக்கப்படுத்தி கொள்வது. So, from this lesson, you can practice your brain as well as your tongue. Okay, these lessons are made to practice your vocal movements to speak English as a native person. Understood? So, இந்த லெசனை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவதன் மூலமாக உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இங்கிலீஷ் பேசுவதற்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஷால் வி ஸ்டார்ட் தென்? ஸோ இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிற சென்டென்ஸ் பாஸ்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சென்டென்சஸ். ஸோ இவற்றோட கிராமரை பற்றி நாங்கள் ரொம்ப டீப்பாக பார்க்க போகிறது இல்லை, பட் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன். என்னடா, ஐ வாட்ச்ட் திஸ் மூவி. டிட் யூ வாட்ச் திஸ் மூவி? ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் சொல்லும் பொழுது சப்ஜெக்ட் கூட சேர்த்து ஒரு V2 ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பை யூஸ் பண்ணுவோம். அதே போல் ஒரு கொஸ்டினையும் நாங்கள் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொஸ்டினாக மாற்றும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய சேஞ்ச் டிட் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை ஸ்டார்ட்டில் சேர்த்து வேர்பினை V1 ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு நான் நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ அவற்றை வச்சு தான் இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல இந்த சென்டென்சஸை எப்படி நீங்கள் ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுவது, பர்ஃபெக்டாக ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுதுன்றதை பார்க்கலாம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த விடயம், இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸில் நீங்கள் அதிக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேண்டிய வேர்ட்ஸ் என்னென்னு கேட்டால் நவுன்ஸ், வேர்ப்ஸ், அதே போல் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், அட்வர்ப்ஸ், இவையும் அதிக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான். அதே போல் ப்ரோனவுன்ஸ், ஆர்டிகல்ஸ், ப்ரிப்போசிஷன்ஸ், கன்ஜங்ஷன்ஸ் அண்ட் WH கொஷன் வேர்ட்ஸ், ஆல்சோ ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ், இவை எல்லாவற்றுக்குமே நீங்கள் குறைந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த விதமாக இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். I watched this movie. Did you watch this movie? I watched this movie. Did you watch this movie? ஸோ did you அப்படின்றத நாங்கள் அதிக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து சொல்லாமல் சேர்த்து இணைத்து did you என்று சொல்லணும். That seems more natural and as native. Did you watch this movie? Did you watch this movie? Got it? இப்போ நாங்கள் நிறைய ஐடியாஸ் வச்சு இதே பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். Are you ready for that? Let's start. I watched this movie. Did you watch this movie? I had my lunch. Did you have your lunch? I washed my hands. Did you wash your hands? I made a pizza. Did you make a pizza? I cleaned my room. Did you clean your room? I wrote a letter. Did you write a letter? I put on my shoes. Did you put on your shoes? I completed my homeworks. Did you complete your homeworks? I stitched my dress. Did you stitch your dress? I bought a gift. Did you buy a gift? I helped my mother. Did you help your mother? I talked to Tia. Did you talk to Tia? I wrote the exam well. Did you write the exam well? I closed the windows. Did you close the windows? I locked the door. Did you lock the door? I rang the bell. Did you ring the bell? I sent the email. Did you send the email? I got the notification. Did you get the notification?
I took pictures. Did you take pictures? I enjoyed the vacation. Did you enjoy the vacation? I traveled a lot. Did you travel a lot? I missed the bus. Did you miss the bus? I participated in the competition. Did you participate in the competition? I read this book. Did you read this book? I lit up the candle. Did you light up the candle? I dropped the coals. Did you drop the coals? I arranged the files properly. Did you arrange the files properly? I worked with them. Did you work with them? I liked that day. Did you like that day? I knew about him. Did you know about him? I did a project. Did you do a project? I ate with the family. Did you eat with the family? I forgot about the class. Did you forget about the class? I stood at the door. Did you stand at the door? I paid for all. Did you pay for all? I lost my hope. Did you lose your hope? I taught them English. Did you teach them English? Have you practiced them well? You can go to the start of the video and listen it again if you couldn't do it properly. And you can try it yourself again and again several times. Also, you can make the sentences with your own ideas in this same pattern. Practice well. That will make you more fluent in English. So, shall we meet with another practicing lesson? Okay, take care till that.